So hello everyone, welcome to our workshop. Today we are going to talk about how to enhance participation in English classes, especially in virtual environments. Based on our experience, we noticed that participation does not depend only on students, but on how activities are designed. When activities are simple, interactive, and connected to real life, students participate more naturally. So today we will share practical activities that you can easily apply in your teaching context, even with limited resources. Let's continue with our classmate Camila. Hello, thank you, my colleague Evie, for sharing the purpose of this space. We welcome you once again to enhancing speaking participation. Thank you for joining us. As you have already heard the purpose of this meeting, we now want to use the team behind this experience. My name is Camila Vidal, and I am here with my colleagues Jeroli Cifuentes, Ivy Lorena, Gregory Alejandro, and Angie Samara. Please, next slide. Okay, now let me to give you some context. We are working with beginners to intermediate student from Sickle Street to Cis age, uh, 9 to 14 years old in a virtual learning environment. Then we have noticed that student participation in speaking tasks depends a lot of the way activities are designed, especially because interaction is more limit online. Thank you. Okay, thank you, Camila, for introducing the topic. This is the workshop structure. We are going to start with the introduction, icebreaker, activity 1, activity 2, one discussion with the help of the expert, and a closing. So let's continue with the icebreaker. So now we are going to start with a simple and dynamic activity. This activity can be used both in virtual and face-to-face classes. So guys, I want you to think about when we were kids. Remember the game Hot Potato? Someone can tell me if you remember that game? That game when you had to pass the ball quickly and if you keep it, you lost. Someone remember? Or Yes, have I you practiced? remember. It was a funny game, right? Yes. So, well, today we are going to do something similar, but instead of passing the ball, we're gonna pass the hello. So I'm gonna say hello, I'm gonna greet someone of the participants, and the participant has to do two things. One, answer the question. What question? How are you today? How are you feeling? What's up? How is it going? And the second thing has to pass the hello to another participant. Okay, are you ready? Let's start. I'm gonna choose someone. There are some question and answer that you can use in the screen. So let's start. Hello, Camila. How are you today? Hello, Evie. I'm good. Hello, Jerolit. How are you? Hello, Camila. I'm Ray. Are you okay, Angie? Hello, today I'm tired for my work, but good. Hello, Gregory, how's it going? Hello, I am good. So Gregory, pass the hello to someone in the chat, in this web conference. Any participant, just say the name. Okay. My activity quick response. Okay, Work. 1 second. As you can see, this simple activity
designed to create a friendly and low pressure environment at the beginning to the lesson. It's a good icebreaker. Pass the hello encourages students to interact with their classmate by greeting, asking, and answering simple questions that can also be related to everyday topics such as food, personal preference. It promotes activity participation, builds confidence in speaking, and helps students feel more comfortable using English. Additionally, it is a dynamic and inclusive, allowing all learners to engage besides their level, making it special and effective to A1 students. So let's continue with the classmate Gregory. He's going to start with the activity 1. Cordial regards for everyone. May activity, quick response. Now let's move to another simple activity. This one is called quick response and it follows the same ideas. But now we pass question. I will ask you question your assignment quickly and then you pass a new question to another person. Ready? Camila, do you like coffee or juice? I Yes, like coffee. So Sorry, I can't hear Daniela, how can you say you Camila. pass the question to another one? Can you choose other participant and pass the question to someone else? Okay. Yoreli, do you prefer pizza or rice? I prefer pizza. Okay. Do you like Evie, music? Evie, do you like studying in the morning or at night? At night. I prefer study at night. Okay, very good. This type of activity helps students feel more confident because it's simple and family. Thank you, Gregory. So let's continue with the activity 2. Geraldine, can you continue with the activity 2? Yeah, I'm sorry. Now, let's move to our next activity. The activity is called the speak and focus the comparative sentence. We have we have 3 elements and some famous people, and the other elements is a will with adjective, and the 3 elements and a simple sentence and structure. Okay. First, we choose 2 famous people. For example, the Shakira and Adele. Okay. Then we spin the wheel to get the adjective. Okay. Finally, we create and sentence using Hold the on one structure. second. Hold on 1 second. Geraldine, Uh, I need to. the structure. Okay. Now the structure is. Oh, thank you, Carmen. And now the sample considering this structure. The one structure is name, verb, more verb to be, more comparative, more than, and name. For example, and these star are Shakira and Adele, okay? For example,
we speak these forms. Shakira is more popular than Adele. Okay. Another example. We select the Bad Bunny and Don Omar. Now, I continue for use the structure and as a location for a short adjective and air. For long adjective, use more. Now, who will like the trait? Okay. Okay, it's a funny activity. Who wants the time? It's very far for the use the ruler. For short, and the other participate. This activity is very simple, visual, and help the student speak with the software. Okay, I can use the visual class or face-to-face using flashcard or other board. For example, what people on the for the popular part, we are select the other famous. Um, Angie, what famous do you like that select in this star? Sorry, can you repeat me the question? Select the two famous. Okay. Maybe Lady Gaga and Carol G. So the roulette or no? Now, use the roulette, So let's- please. Adjective use the roulette. Okay. The phrase used is good. What you use this phrase? Okay. Example. Okay, I tried. Lady Gaga is better than Carol G. Is correct or no? Mm, it may be, but the first you the selected is good. In this case, you use the Lady Gaga is more good, very good, more Karol G. You use the first good. It's good, better. Mm. Okay. Okay. This case is clear, or do you need more examples? What do you think, Andres, for example? For me, it's clear. And I think that is a funny activity to practice in in the school because it's funny for the students and they can practice adjectives, structure, and I think that is funny, this activity, and it's easy to do in the classroom, in the school. Mm. Okay.
Okay, Geraldine. Okay. Okay, everyone. Now, we would like to introduce our special guest today. We are very happy and excited to have Edwin Bernal with us today. Edwin has a degree in foreign language and a master's degree in education. He has worked for several years as a teacher in a rural school, helping students learn and improve their skills. Okay. He has also worked as a workshop facilitator, guiding different learning activities and sharing useful strategies with teachers and students. We really appreciate your time, your willingness to be here with us today. And we are sure that your experience and knowledge will be very valuable for all of us. Welcome, Edwin. The space is yours. Good afternoon. Listen me? Good afternoon. Yes. Yes. Okay. Thank you so much. Le agradezco a la profesora Samara por esta invitación. Entonces le he dicho que para ser de pronto más concreto y hablar en español, para que tengan en cuenta de pronto la entrevista sea más clara, ¿cierto? Entonces voy a presentarme. Mi nombre es Edwin Jonathan Bernal, tengo 36 años. Actualmente soy docente en el Magisterio Colombiano. Tengo una experiencia de 9 años como docente. Soy licenciado en inglés, soy especialista en informática y soy magíster en educación. Entonces, la profe Samara me había comentado que les explicara o les hablara un poco de cómo son las estrategias o cómo es el proceso de enseñar el speaking en el aula. ¿Es correcto? Yes, teacher. Ok. Ok, les puedo comentar lo siguiente. El inglés es una segunda lengua catalogada en Colombia. Por tal, tenemos una dificultad porque no la practicamos todos los días y, digamos, se limita mucho al ámbito académico. Entonces, a partir de ahí, identificar como esa situación, debemos nosotros como docentes poner a consideración qué tipo de actividades tenemos que desarrollar. Dentro de mi experiencia, les puedo decir que me sirve mucho incluir el inglés en el día a día, porque los niños aprenden bajo repetición. Podemos por lo menos comenzar una clase con un warm-up o un break ice, donde ellos se introduzcan sin el temor de pronto a decir es que es un segundo idioma, es difícil aprenderlo. Entonces, con un warm-up, nosotros comenzamos la clase y ellos, digamos, se motivan un poco. Un warm-up puede ser puede ser un juego, puede ser una dinámica de adivinar quién, de actividad grupal. Entonces, siempre es necesario iniciar con un warm-up, ¿listo? También es necesario en la actualidad, ahorita donde todo está, digamos, donde tenemos la tecnología inmersa en nuestras vidas, utilizar las herramientas tecnológicas que tengamos a disposición. Por ejemplo, yo les puedo hablar a ustedes de plataformas como EducaPlay, como WordWall. También tenemos YouTube, que es, digamos, la plataforma para ver videos. Y también tenemos, o yo utilizo mucho una página donde los niños o mis estudiantes aprenden cantando, que es Lyrics Training. Esa página nos permite a nosotros hacer corrección de la gramática a través del listening y también se practica el speaking, entonces es muy buena. Ahí hacemos karaoke y todo. También está la muy conocida Duolingo, es muy sencilla o mucha gente de pronto la desmerita, pero es muy útil cuando hablamos de lo que es la parte del listening y el speaking. También no podemos dejar de lado la parte académica como tal, que es que los niños practiquen el inglés en lectura alta. Eso ayuda a identificarlos a ellos cómo van, cómo se pueden escuchar ellos, ayuda también a dejar los nervios. Entonces siempre es fomentarles la lectura. Así tengan errores, la idea es que ellos practiquen. Todos los días ustedes deben hacer actividades donde los estudiantes dejen el miedo al hablar, porque ese es el principal obstáculo que hay en los estudiantes, que ellos les da de pronto miedo a
a hacer ridículo o miedo a que los otros se burlen, pero ustedes como docentes debemos, o como nosotros como docentes debemos plantear actividades donde ellos se motiven. Es trabajar mucho la repetición es fundamental, como le digo, el cerebro de los niños trabaja así, más que todos los niños a temprana edad. También hay unas actividades muy buenas que es hacer sombras. Hacer sombras es que los niños traten de imitar lo que escuchan. Eso les desarrolla mucho el oído y el speaking. Así podemos encontrar también actividades de, como digo, gamificación, juegos. Podemos también encontrar actividades de grabarse utilizando el celular. Los niños leen un texto, ellos se graban y luego lo repiten para ver o para ver cómo suenan ellos, cómo se escuchan, y a partir de ahí, pues ellos empiezan a trabajar de pronto a partir de los errores. También podemos hablar de las conversaciones grupales, porque fomenta la participación y fomenta la interacción entre ellos, que la interacción es fundamental. Por eso las plataformas a nivel mundial, donde usted interactúa con otra persona, donde usted habla, donde usted conoce, donde interactúa con ellos, pues permite que el aprendizaje del inglés sea más fácil, ¿no? En este caso el speaking, porque obviamente va a ser como una especie de conversacional. Entonces el trabajo en grupo, las conversaciones en grupo, pues son muy necesarias. También se practica mucho, se hace los comandos. Los comandos son, pues, como la palabra le dice, son palabras repetitivas que todos los días ellos lo van a escuchar. Por ejemplo, sit down, speak louder, raise your hand. Todo eso es como para que ellos también lo practiquen. O sea, todos los días, tú decirles eso o hablarles en inglés, ellos lo van a repetir. La actividad de hacer sombras, como le decía, se llama shadowing. Entonces es muy buena para ellos, digamos, imitar lo que escuchan. Y como le digo, la parte motivacional, digamos que en las aulas, en el aula escolar, se necesita mucho unas estrategias donde los estudiantes dejen el miedo, que es la principal barrera. Los estudiantes no quieren aprender porque le dan miedo un idioma nuevo, pero pues ahí estamos los docentes para solucionar todo ese tipo de situaciones. Okay, teacher, thank you. Now, we have some question for you. Okay. Camila, Yes. do you want to start? Okay. Yes. Hello, Teacher Edwin. I am really Hello. happy that you are here in this season. Then my question is the next. What strategies do you recommend to increase speaking participation? ¿Cuáles estrategias tú recomiendas para que crezca la participación en el aula al hablar? Ok, para incrementar la participación, muy bien. Yo te podría decir, o sea, depende mucho de la edad también de los estudiantes, ¿no? Si hablamos de estudiantes de básica primaria, debemos implementar mucho juego, mucha estrategia lúdica, mucho, como le decía, mucha repetición, mucho juego donde el estudiante se motive, porque al estudiante la parte tradicional o la parte de tablero, cuaderno, pues a él le va a aburrir. Entonces siempre es bueno introducirlo en juegos donde haya, digamos, retos, juegos, en internet hay muchos. También, como les decía, canciones. Hay canciones infantiles donde el estudiante, pues, ha escuchado la canción en español y obviamente le va a motivar también a escucharla en inglés. Hacer rondas, juegos de roles, todo ese tipo de estrategias lúdicas son muy buenas para los estudiantes de, digamos, de edad temprana. Y para estudiantes ya de bachiller, sí se trabaja un poquito más, digamos, más técnico, el inglés más técnico, donde se trabaja mucho el speaking, pero ya haciendo énfasis en la pronunciación. Entonces, te podría decir eso. Okay, teacher, thank you. It's clear. Okay, thank you, teacher. Yes, I think that is pretty important that teacher says because teacher recommends not only strategies with technology, that is a good idea, use technology, but it are strategies that you can use face to face in classes face to face. Okay, another question, Edwin, is what challenge you have observed
in virtual classes. It's a challenge for every teachers today, virtual environments like this. What Sí, challenge claro. you have you observed? Okay. Pues a ver, los principales retos que yo te podría decir dentro de mi experiencia en las clases virtuales, primero, el acceso a Internet. Aunque tenemos, digamos, estamos en la era tecnológica, hay muchos escuelas rurales, hay muchos lugares donde todavía no tenemos una conexión buena o no tenemos los aparatos tecnológicos para uno decir, vamos a hacer una clase virtual. Eh, Como te digo, para hacer clase virtual necesitamos internet, necesitamos un computador o un aparato tecnológico que sea de fácil acceso y que sea útil. En este caso, uno cuando planea una clase, aunque digamos la modalidad virtual no está tan latente ahorita en la educación pública, pero sí digamos, a veces la utilizamos. El acceso es un reto, el acceso al internet y al aparato tecnológico. El segundo reto es de pronto el buscar una plataforma o buscar las actividades, buscar las páginas, buscar las herramientas tecnológicas necesarias para enseñar, porque plataformas, páginas, herramientas hay muchas, pero ahí está la dificultad. Nosotros como docentes, elegir las plataformas que sean más adecuadas para los estudiantes, más intuitivas, porque hay plataformas o páginas muy complicadas o muy complejas donde lo que vamos a hacer es frustrar al estudiante. Entonces siempre es como buscar lo más lúdico posible, lo más intuitivo, ya que es un segundo idioma, una segunda lengua, digámoslo así. Entonces siempre va a ser complejo esa parte. Okay, yes, I got it. It's important identify the context and our students. Okay, teacher, thank you. Ok, Hi, teacher. hello. My question is, why is interaction important in language learning? ¿Por qué es importante la interacción en el aprendizaje del idioma? Pues yo considero que la interacción es como la herramienta o digamos el proceso académico más importante a la hora de tú aprender un segundo idioma. Como les decía, ahorita hay miles de plataformas en el mundo donde un estudiante aprende más fácil inglés. ¿Por qué? Porque interactúa con otras personas. Porque hay necesidad de pronto de conocer, de saber de otras culturas, de conocer a la otra persona, si hablamos también de interacción face to face. Entonces, por ejemplo, hay una página que se llama Tandem, es muy buena, donde tú conoces una persona de otro país y quieres hablar o quieres aprender del idioma, lo que haces es interactuar, es hablar de ti mismo, uno empieza a conocerse, empieza a relacionarse y obvio ahí vas creando ya un proceso cognitivo, biológico que vas a aprender más fácil. Entonces yo les digo a los estudiantes, si ustedes, lo que yo les decía, conversaciones en grupo, ustedes ahí van a sentir la necesidad de aprender, de hablar. Entonces la interacción es muy, muy necesaria porque usted puede enseñar gramática, pero la gramática se queda en el cuaderno. Usted puede escuchar listening, pero el listening usted lo va a interiorizar y lo puede dejar ahí. O el writing, perdón, el writing, entonces usted va a escribir, pero pues no digamos, no va a profundizar. Por eso la habilidad del speaking es como la más complicada a la hora de pronto de adquirirla. Entonces la interacción es súper necesaria. ¿Por qué? Porque partes de la necesidad de aprender. Okay, teacher, thank you so much. Okay, Edwin, thank you very much, teacher, for sharing your time, knowledge, and experience with us today. We appreciate your contribution and practical ideas you gave us. Sorry, your workshop was clear, interesting, and very helpful for improving our teaching and speaking activities. We learned a lot about the strategies, about your experience, and examples. I think yes, I think was very important today. It was a great opportunity to listen to you and learn from your experience. Thank you for inspiring us and for your dedication to education. We hope to have the chance to learn from you again in the future. Thank you very much.
Okay, thank you so much. Thank you for this interview. Take care. Thank you, Goodbye. teacher. Thank you. Okay. Okay. Everyone, someone have a question or someone want to do an opinion? No? Okay. No, for it's all for now. It have been a interesting presentation. And I don't know how do you say it, enriched or Enrich. okay, enrich. Enriching? Yes, the topic, my favorite topic in this season was about the interaction with others because it's necessary uh, to be in a place where you speak with other English. If you don't practice English or a new language with others, then you will don't have improved in it. Okay, thank you. Yes. In short, students participate more in speaking when activities are sample, interactive, and meaningful. Teachers don't need to use complicated tools or technology every time. What really matters is creating activities that motivate students to speak and share their ideas. When students feel comfortable and interested, they are more willing to participate. Is a fact. These strategies can be used in both virtual and face-to-face classes or environments. They also work well even when there are limited resources. In the end, the key is to focus on communication and create a positive environment where students feel confident to practice speaking and express themselves freely in class. It's important to remember that participation is not about forcing students to speak, not, but about creating the right conditions for them to want to speak. Okay? Thank you Thank you. for this space, for participate in this activity today. Thank you. Bye. Thank you.